and you can remember the refraction mu sin I by sin R also refraction. Yeah. Similarly, when the rays are refracted across a lens, convex lens, convex lens, convex lens, and then there is the focusing of these rays, principles of optics. It is part of your physics in higher secondary courses or earlier courses. We have to repeat to some extent for ease of understanding. Now, if it is the center of this circle or center of the sphere, and if you join them and in that way you can get C1, C2. It is the principal axis. It is the principal axis. Principal axis. Principal axis. And when light rays come from very long distance, you can consider them as parallel, and they can come, the rays are coming in this way, and within the lens they are refracted to some point, It is the focal point. This is the focal point. The rays coming and refracted in this way, and they will meet in this point. It is the principal focus. In physics text, you are familiar with the primary focus, secondary focus. But in the physiology text and ophthalmology text, the terms are posterior focus or anterior focus, they are applied. That is centers of curvatures. When they are connected, they form the principal axis. This is the principal axis. This is the focal point. And then there is another term, that is the optical center. Optical center of a convex lens. In the higher secondary text, you can remember what is optical center. Suppose you are considering that there are if you consider the tangents of these two circles, and if you join this, it will go through a point, and light rays coming through this, and they will be parallel. We are discussing
the principles of optics, and these you have already learned in 11-12 course. Many parts of physiology belongs to that courses syllabus, and for this reason physiology is, you all know that it appears very much easy for the subject, because you have learned many things in your higher secondary course, but we have to go through some part for the ease of discussion. Now the concept of the principal axis, that is, suppose there is two spheres, centers at C1 and C2, and if you join them, it forms the principal axis, optic axis. And if you take two tangents of this circle, cross-sectional circles, and if they are parallel, a light ray traversing through this point will go through this point that crosses this principal axis and emerges parallel to this. Then it is the optical center of the lens. It is the optical center of the lens. Optical center. Optical center. C-E-N-T-E-R. So optical center of the lens. Optical center of the lens. And in that case, there is some lateral deviation. Lateral deviation. Lateral deviation. Lateral deviation. Optical center of the lens, convex lens, optical center of the convex lens. And you can remember from your higher secondary course, if the two tangents are parallel and light rays traversing through them in such a way that it crosses in this, at this point of the principal axis, and it is the optical center. Optical center. And you see there is some lateral deviation, but if the lens is thin, you can think that this lateral deviation is marginal. So you can expect that light rays going through this optical center will go in without any lateral deviation. Without any lateral deviation. And in case of eye, it is called nodal point. Nodal point. Nodal point of the lens. Nodal point. Nodal point. Nodal point. Nodal point. Nodal point. Nodal point. Clear? You can remember this, and there are also some related geometry in your higher secondary text, and their exact location. There are some, and we are not going on to that details. It is not required. Only the basic concept. When one ray goes through and it emits to this point and they are parallel, the line joining the point of entrance and the point of exit, and that crosses the principal axis at this point, and this is called optical center of the lens, and there is lateral deviation, and if the lens is very thin, then it is possible that the deviation is marginal, or you can think that the ray, in case of thin lens, you can that the ray that passes through the nodal point, it will going through and through this, in this nodal point. Nodal point. Here, nodal point.
Nodal point. Normally, the total power of the lens system is 60 diopter. 60 diopter. 60 diopter. In the eye, 60 diopters. Diopter. 60 diopter. বুঝা গেল 60 ডায়োপ্টার আমাদের চক্ষুর যে ক্ষমতা এটা হচ্ছে 60 ডায়োপ্টার উইদাউট অ্যাকোমোডেশন 60 ডায়োপ্টার and 1 diopter is equal to the reciprocal of focal length in meter. Focal length in meter, that is the focal length of meter in meter. 1 by focal length in meter. So you can find out the focal length in this way. Focal length in this way. One by 60 meter. And you can find out in millimeter or centimeter, whatever unit. Yeah. If the focal length of an convex lens is 0.25 meter and then its power is 4 diopter. 4 diopter. These are the all written in the higher secondary text. They are extremely easy, similar to physiology subject. That is easier than physics. Now, this is the basic part, concept of optical center and a nodal point, 60 diopter, without any accommodation. Normally, an hypermetropic eye has this power, and it includes the power of the cornea and the lens, cornea and the lens together. Maximum refraction occurs at the corneal level, here, and then in the lens system, anterior and posterior surface of the lens, and total is 60 diopter on average. Yeah. Now, to have the geometrical aspect in a simplified way, there is a concept of reduced eye. Concept of reduced eye. It is to some extent simplification, but it is practical to have some knowledge how image is formed. Yeah. Now, concept of reduced eye, in that case we are considering that all the refractive property, আপনারা সামনে বসুন, শব্দ অসুবিধা দেখতে একটু অসুবিধা হবে, আমি কোনো কিছু শুনবো না, আমি কোনো কিছু দেখবো না, তাই এইরকম নীতি নিয়ে যদি ক্লাসে কেউ আসে সেটা বরাবরই দেখছি আমি, তা সেইটা ঠিক নয়। হ্যাঁ, আর you have all surpassed the age of rectification. You have found personality. Only the stupids can think that can be changed. You have found personalities. It is unchangeable. Now, concept of reduced eye, in that case you can consider that all the refractive power is in the
anterior surface of the lens. Normally it is 42 and remaining is by this. It is positive, to some extent negative, and they all together and they form 60 diopters. 3 diopters. But if you consider, normally there is a concept of reduced eye, to some extent similar to that of the schematic eye, where it is considered that all the refractive power is in the anterior surface of the cornea. Anterior surface of the cornea. Suppose in that case, if you consider there is the anterior surface of the cornea. Anterior surface of the cornea, and there is the nodal point, and when you compare with that of this lens system, it is the principal, it is the optical axis, optical axis. That is the within the lens. It is, if you divide into 3 parts, and then this point, middle and posterior third, this point is the nodal point in this case, and you think that there is the nodal point, and it is, this nodal point is placed in this place, and in such a way that it is 5 centimeter roughly, 5 millimeter, and it is 15 millimeter. 15 millimeter. বোঝা গেল না? And here for details you have to go through the text of ophthalmology from the library. When with your superior intellect you can have clear understanding, but I am telling only the superficial part. It may be to some extent defective. I beg apology for it. But the basic concept is that when you consider all the power in the anterior surface of the cornea and ignore the lens, and in that case the nodal point, when the lens in situ, and you see it is the junction of the anterior 2/3 with posterior 1/3, that point is the nodal point of the optical center, and in the reduced eye it is 5 millimeter from the corneal surface and 15 millimeter from the retinal surface, posterior surface, and when the ray will go through this point, then there is no deviation, it will go through and through. Clear? Through and through. It is the concept of reduced eye or schematic eye. Reduced eye. Reduced eye or schematic eye. And it is to some extent, when you go through the ophthalmology texts, you will see that it is much more complicated that it is present in the physiology texts. Physiology in the first year, it is just the gate of further knowledge, and this knowledge is required to have some understanding how the images is formed and what it is so and so. Yeah. Now in this way you can find out, suppose it is the principal axis or optical center, it is the optical axis, and you can consider how a figure is produced, its image. Suppose the ray going through in this way, and it will produce the point in this point A and B, and it is the B is performed in this. But when in this way also, and all other rays will have the refraction, so that they will ultimately come to this point, and in this AB is produced, an inverted image, an inverted true image is formed, Shodbimbo,
true image and false image, inverted, এরকম image will produce. And from the distances and this angle that is produced at this nodal point is the optical center. Optical center. It is, excuse me, it is the visual angle. It is the visual angle. Visual angle. Visual angle. The term visual angle is the angle that is produced by an object at the nodal point or optical center of the lens. It is called visual angle. Visual angle. And this, as this two, that is the this triangle ABN and small a and b, they are similar triangles. Similar triangles. So size of the image can be calculated if you can know this distance. These are constants, and so from this distance you can find out what should be the magnitude of the, that is the image that is produced. Inverted image. Inverted image that is produced. And these inverted images, normal individual have two images formed by the two retinae, and they are not exactly equal. There may be minor differences, and that is required for perception of depth also. And they are fused by the brain, fused by the brain, so that you get only one image, and it is innate. From the very birth, we all know that they are in the erect position, in spite of the inverted image. If by the lens system, if it is inverted, this figure invert, that is the, it becomes erect by any means lens system, then the object will appear to be in the reverse direction. Reverse direction. Not only in vertical but also in the side there is deviation. There is normally from temporal to the temporal side of the visual field to medial retina. From medial side of the visual field to temporal retina. And it is innate. Yeah. So this is the visual angle. Visual angle. It is the concept of nodal point also. Nodal point. Now we are considering the case of accommodation. 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 Now rays coming from infinity. Infinity up to the distance of 20 feet or 6 meter, you can consider it parallel. Consider it parallel. বুঝতে পেরেছো? তোমাদের স্টেনাস চার্টে যেমন বলা হয়েছে 6 মিটার দূরে রাখা হয় অথবা 20 ফুট দূরে রাখা হয়। কেন বলা হয়? যে দূরাগত রশ্মি 6 মিটার অবধি এটা কার্যক্ষেত্রে পরস্পর সমান্তরাল ধরা হয়। It is considered parallel. If light is coming from infinity up to the distance from the eye, up to the distance from the eye to, that is 6 meter, or then it is considered as parallel. And they can have an emmetropic eye, emmetropic or normal eye can focus it easily in the retina. But when it comes closer to 6 meter or 20 feet, then there is divergence. Suppose a nearby point, then it is the divergence, and without any change, it will refracted to a distant point. Without any
behind the retina. So nature wants to see it properly, and so then it has to increase the dioptric power, or otherwise it can change the length. There is the distance between the retina and the nodal point or anterior point. Either the eyeball can change in this way, then it will be purple focusing, or if you increase the curvature of the lens, then also it is possible that it will focus at the exact point. In bony fish, it is done. They change the shape of the eyeball so that this distance increases. But in all mammals, it is not so. It is the change in the curvature of the lens. Anterior curvature is more than the posterior curvature. And it is then refracted to this same point. That is the adjustment of the optical apparatus for near vision. That is called accommodation. 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 It is called accommodation. And it is done with the help of ciliaris muscle. Ciliaris muscle. Within the ciliary body, there are these muscles, circular muscle and longitudinal muscle. Both do have their role. Principally, the circular muscle. Normally, the lens substance is malleable. Malleable. And the capsule is also elastic. So when the circular muscles of ciliaris in the relaxed state, then the zonular ligament or lens ligament will maintain it in a flat position. Suppose in the flat position. Now, whenever there is the need, when we are reading at short distance, or something says in front of 6 meters or so, then there is now when they will contract and they will bring it closer, and there will be relaxation of this capsule and the lens will spring up. At the same time, there is longitudinal fiber at the corneoscleral junction, and that pulls the whole ciliary body to this direction, whole ciliary body. So there is and it is also increases the lens power. There is the power of the lens, and they becomes the distance, the edges between the ciliaris muscle, they decreases as they are brought forward and to some extent inward. If there is this movement do occur forward and inward, and
then there is further shortening of the edges, distance between the edges, and the refractive power do increases to some extent. To some extent increases. It is the anterior curvature of the lens that is affected most. Anterior curvature of the lens is affected most, and it has been known for many years by simple experiment, by images on by the different surfaces. এই ফ্যানটা চালিয়ে দেওয়া যায় না? একটা ফ্যান তো চালিয়ে দেন, হ্যাঁ গরম লাগছে। That can be known by images, position of the images in the relaxed condition and in the accommodative condition. Three images normally formed. Suppose in that case, if you consider this is this corneal surface, it is the anterior surface of the lens and it is the posterior surface of the lens. And if an illuminated object is produced, then three images are formed. Two erect image and one inverted image. Three images. One erect image, and it is due to this anterior surface of the cornea. Second image, that is due to anterior surface of the lens, and another inverted image, this is due posterior surface of the lens. In the relaxed condition, it is their position, but when the individual looks inward, so there is accommodation is taking place, and there is displacement of this image to this section. But there is almost no change of this image and a negligible change of this image. বোঝা গেল না? মানে গোলীয় দর্পণ, স্ফেরিক্যাল মিরর, গোলীয় দর্পণে কিভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এটা তোমাদের সমস্ত জানা আছে। এইগুলি এত সহজ সাবজেক্ট এবং যার ফলে তোমরা অনেক দূরত্ব বজায় রাখো, যে আমরা কত বুদ্ধিমান লোক আর আমাদের কাছে সমস্ত মূর্খ লোকেরা এসে হাবিজাবি স্কুল পাঠ্য বিষয় বলে। এটা খুবই দুঃখের তোমাদের কাছে, কিন্তু কিছু করার নেই। কাজে তোমরা ফিজিক্সের টেক্সট একটু দেখবে এবং সেটাতে দেখবে যে কিভাবে এই ইমেজ তৈরি হয়। বুঝতে পারছো তো? ঠিক, ইমেজ তৈরি হয় কনকেভ সারফেস অ্যান্ড কনভেক্স সারফেস। If you have patience, then I can try at least simple things, that it is the convex, and if there is in the center, it is the center of the mirror, and if it is the center and it is the focal point, and if there is an object at a distance, then it will come and it will be reflected in this, and if it is gone to this center, so if you produce these lines and they will meet and they will produce an erect image. অসৎ বিম্ব হবে। This type of image will be produced. There is light ray coming to this parallel to the axis, and it will be reflected in such a way that on the backward it should meet this focal point, half of the distance between this radius,
and the light ray coming directly toward the direction of the center, it will be reflected in the same way. And if you produce them backwards, and they will meet at this point small a b is the, then it is the image that is produced. And in this way this image is produced. That is the two erect images, one by the anterior surface of the cornea, another is the anterior surface of the legs, and another is the reflections in the posterior surface of the legs. And whenever there is accommodation, then it is shifted towards the first. But the first and third will have almost little, or there is no change in this, and there is negligible change in this. So it proves that the major part of change in the curvature of the lens to increase the dioptric power occurs in the anterior surface of the lens. And relatively it is the older concept. So recent texts they deleted this, but it is asked in the examination, and you have to learn how it is known. Some practical texts they mention. So they deleted this, but it is written in the physics text and also in practical text also, because they are asked in the examination. Which surface of the lens is affected by the process of accommodation? Now this power of accommodation is age related. In young ages the lens is malleable and the lens capsule is elastic. So an child of 10 years, it is more, and its capacity is related to that of the near point of vision, near point of the vision. What is the near point? Suppose when with an eye you close or cover one eye and other you bring it nearer this, at a particular distance you can see it in a best way, and it is the near point of that, and it depends upon accommodation. And maximum power in human individual is 12 diopter, and so it is related to the near point, and it is 9 centimeter in case of a child of 10 years, and 60 years 83 centimeter near point, when the accommodation is almost gone, and it is mainly due to the rigidity of the lens. It is a natural process. And when the age is above 45, and this accommodative process is reduced to such a point that the near work is becoming compromised, it is sufficient to have the close work almost impossible. It is not due to the weakness of the ciliaris muscle. It is due to the increasing rigidity of the lens. And this condition is called presbyopia, or Charles-Shaver presbyopia. My age is more than 65 years, so it becomes difficult. I can read without glass, but it is to some extent tedious, and so I have some reading glass by means of which I can read easily.
more close, and for this purpose it is also size is more. So reading is possible for considerable length of time. But for short period I can see without the lenses. And in that condition it is possible, as it is rigid in the distant vision. Distant vision is also to some extent jeopardized. And in that condition there are two types of lenses, one looking for distance, and another looking for near. So double type of lenses are there. Bifocal lenses are there. Spectacles are there. That is the below is the convex lens, and above is the another type of lens, concave also. It is the presbyopia. Now in that condition you have to know also there are few terms like there is the depth of field of vision and depth of the focus. Depth of field of vision and depth of the focus. You all know that there is the iris diaphragm is behind the lens. Iris diaphragm behind the lens, and normally it is entering parallel rays entering, and it is meeting to a point in the over the retina. And if you consider drawing is to some extent should be better, so that understanding is more better. It may not be at the exact point on the retina, and there may be small circle, blood circle, over which the acuity is adequate. So normally, if you think that from infinity up to the 6 meter or so, and without accommodation, it can see. If it is parallel, then it will meet at the central point or the focal point. And when it is close by, then it is to some extent outside the retina, but there is a blood circle, and for this acuity it is sufficient. So in this case, the depth of the field of vision is from infinity to 6 meter. Depth of field of vision, and in this case, distance from the nodal point to F is the depth of the focus. Normal eye. And whenever there is accommodation and there is restriction of the entry of the light, there is constriction of the pupil. And when there is restriction due to constriction of the pupil, it is the iris diaphragm, the gap is the pupil, and in that case it is seen that the same blood circle can be utilized and it will focus at
distance, 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 distance. They are closer to the axis and they can focus to a same distance keeping the same blood circle. That is called unit of vision, unit of acuity of vision or correctness of the vision, this same axis. So in that case there is increase in this length. So now it is this range increases, depth of the focus increases, depth of the focus increases, depth of the focus increases, depth of focus increases. And when individual is reading, young individual reading at a distance close by, then only there is small distance over which this field can be varied, 1 to 2 centimeters. When reading particular subjects, particular reading material at a distance, then this field of vision, depth of the field of vision is 1 to 2 centimeters. But the depth of the focus is maintained. Because it is not a simple point, there is small angle, blur angle through which when light rays it possesses adequate vision. Depth of the focus increases. So it is the nature's device so that it is the benefit of the construction of the pupil. Depth of the focus increases. Depth of the focus. Depth of the focus. Depth of the focus. AB is the blood circle that is adequate. It is the unit. It is the unit of correct vision. Correct vision. And depth of the focus increases whenever there is constriction of the pupil. Constriction of the pupil. For detail, you can consult any textbook of ophthalmology. For clarity, your textbook may not mention it, but you have to gain some idea. Some idea. So I all request you to have some study of this part. And if you differ me, you can consult with me. And I can also learn from you. Depth of focus. Maintaining the same blood circle, not the single point. Same blood circle that responsible for the acuity of the vision or best possible vision, it is constant. If ray is coming close to this principal axis and they will be focused at a distance point. And those who are at a distance, they try to focus nearby. And in this way, depth of the focus increases. If you may take the point from the nodal point for better understanding. Normally, F prime is equal to greater than NF. That is the point of the exact point on the retina where there is the focus. There is the focus. Depth of the focus increases in response to constriction of the pupil. Now, that is important for the examination. These simple errors of refraction, they are important for the examination. Errors of refraction. Suppose the figure is given in many texts in this way. It is the emmetropic eye, it is the hyperopic or hypermetropic, and it is the myopic eye. Rays coming from a distance, that is parallel. Normally, they are focused into this retina over the emmetropic eye. Normally, it is normal condition, emmetropia.
But whenever there is hypermetropia and it is beyond the retina, so it is not focused accurately and blurred images will form. And for this purpose, the individual has to try to bring it into focus. Normally, when normal individuals are looking at the distance, there is no contraction of the ciliaris muscle. That is not required, because light rays coming from a distance that is more than 6 meter or 20 feet, they are normally being focused in the retina, and it is for this purpose the nature has produced all these measurements and all the length also. But if an individual where the eyeball is relatively shorter, then in that condition it will try to bring it nearer, and there will be normally looking at the distance, then you have to increase the power of the lens. So ciliaris muscle will constantly work. In addition to work to the scene at near objects also. And ciliary muscle can be used for considerable length of time, and it may be tiring, and at times there may be blurring of vision and headache. And constant accommodation means there is the near response. Near response is not only accommodation, it is the constriction of the pupil and also convergence of the lens due to simultaneous activation of the medial recti muscles of both sides. And this type of movement, if tiring and done for considerable length of time, then there may be development of strabismus or squint. That's, and for this purpose of the correction, then there is requirement of the some type of lens that can converge it to some extent. Converge it. Converse. And then we will have this additive power. It will convert the lens to some extent, rays to some extent, so that it is focused over the retina. And it is also called, there is the farsightedness. Durodrishti. रे बोले दूरदृष्टि তার মানে আমি দূরেরটা আমি দেখতে পাচ্ছি by using the ciliaris muscle, but when near point recedes at the distance it can accommodate, but if it is more divergent, then the near point will be it will be more similar to some extent comparable hypermetropia. So it can be corrected by the biconvex lens. Then we will add some power to the normal lens, and you will get focused in this way. But whenever this eyeball length is increased due to some reason or so, it may be development of abnormality also. If the young individual is subjected to eye strain, continuous study also, or if in a child sleeps in illuminated room, it is seen that there is development of myopia. That is, this development of the eye is also dependent upon the how it responds to light. It is genetically determined to some extent, but it also to some extent also development, that is the use of this eye. Yeah. Now when then it will in front of the retina, in front of
হ্যাঁ নিকট দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি। প্রেসবায়োপিয়া বলা হয় ক্ষীণ দৃষ্টি, ক্ষীণ দৃষ্টি। এটা হচ্ছে নিকট দৃষ্টি। বিকজ if it is nearby object, nearby object, nearby object, nearby object by means of is diverging nature, diverging nature can be focused at this point, can be focused at this point. From some near object, near object, you can see without even without, there is no need of accommodation near object because they are diverging and they are pointing in this. But when so near objects, you can see near objects, not extremely close, near objects you can see. But when at distance, it is নিকট দৃষ্টি, হ্যাঁ কাছেটা কাছে দেখতে পাচ্ছে, দূরেরটা দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? সেক্ষেত্রে সেটাকে যে নিকট দৃষ্টি বলা হয়। And to rectify it by means of some concave lens, it will diverges this, some type of biconcave lens, it can diverge this so that it will be normally, there is the in this way it can be focused at that point. Concave lens, it is possible. আর হচ্ছে অ্যাস্টিগম্যাটিজম, এটা বলে বিষম দৃষ্টি, অ্যাস্টিগম্যাটিজম। Most commonly it is due to the corneal surface are not uniform in different meridians, curvature are different, spherical নয়। It is to some extent there is this corneal surface in uniform at different meridians, the curvature is different. So whenever the objects are in different lines, they cannot focus at the same point. So part of the image becomes blurred. It is called astigmatism. Suppose if it vertically it is curvature is more and horizontally the curvature is less. Horizontally the curvature is less also. And if you take an object in this way, that is this surface can converge and you see these are clear, but these vertical lines may not be clear. Part of the image is blurred because they are representing different meridians, and due to the increased curvature it is focused, but due to this and they are truly focused at a distance, and in that condition it is also blurred. So they reflected differently in different meridians, not at a single spot. So the part of the image is blurred, meridians. And cylindrical lenses or some toric lenses are used. Lenses they can be used so that the refraction in all the meridians becomes normal. Clear? In case of presbyopia, there is also the use of the convex lenses. I thought that I should discuss about the role of the photopigments or phototransduction today, but the time is against me. So from next day we will discuss those parts, and I want to complete the discussion of over this vision in 1 or 2 classes, not more than. If some part left behind, then you will have to read yourself. কিছু বাদ থাকলে তোমাদের সিলেবাস শেষ করতে হবে আমাদের, এরপরে আমাদের
ইয়ার বা অন্য কিছু আলোচনা করতে হবে, তোমাদের সময় বেশি খুব একটা নেই, সেজন্য যে কোনো একটা চ্যাপ্টার নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না, আর বাদ বাকি যদি কিছু বাকি থাকে তোমরা পড়ে নেবে, বুঝতে পেরেছো? স্কুল ডেজ দ্যাট নন যে আমার পড়া হয়নি স্যার, আমাদের ওই সমস্ত দিন ওগুলো চলে। ইউ হ্যাভ গ্রোন আপ, so you are beyond rectification, but you have acquired every power, even more than us, to have some knowledge of everything if you try yourself. Thank you. আজকে Now, in our last class we have talked about some of the efferent columns. Some of the efferent columns that will be growing, that is growing in the basal lamina. ঠিক আছে, efferent columns growing in the basal lamina. তাহলে to begin with, columns of neurons will be settling in the basal lamina and the alar lamina with specific functions. To begin with, columns of neurons will be settling down in the basal lamina and in the alar lamina to serve specific functions. Later on, such columns will be broken down. Such columns will be broken down, and that breaking down of the columns is being programmed by the genetic blueprint. ঠিক আছে? And columns will break down, will give rise to clusters of neurons here and there along the length of the brainstem. Such clusters of neurons are being called as the cranial nerve nucleus. ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে একেবারে ফান্ডামেন্টাল বেসিক কথা যেটা মনে রাখতে হবে। basal lamina is for the motor neurons, alar lamina is for the sensory neurons. Both in the basal lamina and in the alar lamina, neuronal columns will be organized. ঠিক আছে, neuronal columns will be formed. All the columns will have specific functions. ঠিক আছে, later on the columns will be broken down. লম্বা কলাম আছে ধরো cylindrical column, the columns will be breaking down following the programmed genetic blueprint, and after such breakdown of the columns we will find what in the brainstem, along the length of the brainstem, clusters of nuclei. In the midbrain we will find some clusters, in the pons we may find some clusters, in the medulla we can find some clusters. Such clusters of neurons are being called as the cranial nerve nuclei. ঠিক আছে, now the names of the cranial nerve nuclei, ঠিক আছে, the names are important, and the nuclei are meant for which nerves and what function they serve, এইটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। সেই জন্যই এই ক্লাসটা, ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসটা নেওয়া হচ্ছে before beginning with the cranial nerves. Now I have drawn a diagram in my last class. That diagram is like this. These are the zones of the gray matter, or these are the zones of the basal lamina and alar lamina, and this is the zone of the white matter. এই যে জায়গাটা দেখছি, this is white matter. This will be packed with nerve fibers. ঠিক আছে, this will be packed with nerve fibers. This is the basal lamina, quite obvious, on either side of the ventral midline আছে। তাহলে these are the basal lamina. These are the basal lamina meant for housing the motor neurons. ঠিক আছে, meant for housing the motor columns. To begin with, columns ই থাকবে। These are the alar lamina. The dorsal ones are the alar lamina. These are meant for housing the sensory columns. ঠিক আছে, these are meant for housing the sensory columns. What is this? This is the cavity of the fourth ventricle. Behind the pons and medulla we will be finding the cavity of that part of brain, namely the cavity of the hindbrain. That is nothing but the cavity of the fourth ventricle. Regarding the columns which we will encounter in the midbrain, আমরা last class এ পড়েছি, not too many columns are there. In the midbrain we find only two motor columns. ঠিক আছে, দুটো motor columns পাই concerned with some of the cranial nerve nuclei.
One such is the third nerve. For the third nerve we are getting two columns, a somatic efferent column and a general visceral efferent column in the form of Edinger-Westphal nucleus আমরা বলেছি, ঠিক আছে। And in the midbrain, a little below at the level of inferior colliculus we find a single column, ঠিক আছে। That column is the somatic efferent column, nuclei representing the somatic efferent column. Finally তো আমরা কলাম দেখতে পাই না, clusters of neurons দেখতে পাই। তাহলে a little below at the level of inferior colliculus we are finding the trochlear nucleus, and trochlear nucleus belongs to the somatic initial somatic efferent column. তাহলে midbrain এর গল্প আমরা বলে দিয়েছি, and those columns are related to the ventral aspect of the cavity within the midbrain যার নাম cerebral aqueduct। ওসব নিয়ে আমরা আগের দিন বলে দিয়েছি, কাজে midbrain জায়গাটায় ঝামেলা নেই। থার্ড and fourth are housed. Rest of the caudal 8 cranial nerves, 8 pairs of cranial nerves, their nuclei we will be finding in the pons and medulla. কাজে আজকে আমরা pons and medulla we will conclude by discussing the nuclear columns and finally the nuclei in the pons and medulla. আচ্ছা, তাহলে these are the basal laminae, these are the alar laminae meant for sensory columns, and this is the cavity of the fourth ventricle. What lies behind the cavity of the fourth ventricle? The developing cerebellum, part of hindbrain. Dorsal to the cavity of the fourth ventricle will be the developing cerebellum. আমরা cerebellumটা দেখাচ্ছি না ডায়াগ্রামে, কোনো প্রয়োজন নেই বলে for the time being. Now in the basal lamina we will be finding at the pontine level and at the medullary level we will be finding three columns, motor columns. Three motor columns we will find, and such motor columns will finally undergo disintegration here and there, will give rise to some of the motor nuclei in the pons and medulla. Then the columns are represented like this, motor columns. We will represent the motor columns. এটা একটা motor column আছে, এটা একটা motor column, this one. Next there will be another motor column like this, and then finally we will be finding another motor column. তাহলে তিনটে motor column আছে, ঠিক আছে। Here we will be finding plenty of neuronal cell bodies, motor neuronal cell bodies আমরা দেখতে পাবো এই কলামের ভেতর, ঠিক আছে। longitudinally organized আছে কিন্তু কলাম। Mediolaterally the sequence of the motor columns, mediolaterally the sequence of the motor columns তোমাকে মনে রাখতে হবে। What are those motor columns? What is the name? This motor column, this one is the somatic efferent column, which we have encountered in the midbrain, ঠিক আছে। Just by the side of the ventral midline we are finding the somatic efferent column, ঠিক আছে। ventral midline এর দুদিকে somatic efferent column আছে, ventral to the fourth ventricular cavity. By the side of the somatic efferent column we are finding another motor column. That motor column is being called as, this motor column is being called as the special visceral efferent column, special visceral efferent column. Now somatic efferent column, somatic efferent নামটা তোমার যদি মনে হয় কঠিন, remember it as somatomotor column, remember it as somatomotor column, ঠিক আছে। তাহলে this is somatomotor, this one is somatomotor, 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 ঠিক আছে। this is somatomotor. Special visceral efferent column, another name of it is special visceral efferent column, another name of it is branchiomotor column, branchiomotor column, এটার নাম হচ্ছে branchiomotor column, branchiomotor column, branchiomotor column. The neurons in the branchiomotor column or the nuclei that will be growing, hey aste, the nuclei that will be growing from the special visceral efferent column will be giving rise to such motor neurons which will be innervating the muscles derived from the pharyngeal arches.
আমরা বলছি ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, ঠিক আছে, ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, সেই জন্য ব্র্যাঙ্কিওমোটর। স্পেশাল ভিসেরাল কেন? ফ্যারিংস মানে ভিসেরা, ঠিক আছে। এবার ফ্যারিংস ভিসেরাটা স্পেশাল, তার কারণ ফ্যারিংসের রিলেশনে আমরা যে মেসোডার্ম পাচ্ছি সেই মেসোডার্মটা কিন্তু অন্য জায়গার মেসোডার্মের মতো নয়, ওটা একটা মিক্স অফ মেসেনকাইম। সেটা যখন ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস হবে কালকে তুমি জানতে পারবে। সেই জন্য আমরা বলছি স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট কলাম অর ব্র্যাঙ্কিওমোটর কলাম। তাহলে মাসলস ডিরাইভড ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চেস will be supplied by some of the cranial nerves. Those cranial nerves have their nuclei in the brainstem, ঠিক আছে। তাহলে such nuclei will be growing from the special visceral efferent column or the branchiomotor column. Hello, this is special visceral efferent column, branchiomotor column. তাহলে these neurons will be supplying muscles derived from the pharyngeal arches. The next column, we didn't find nucleus belonging to this column in the midbrain, আমরা কিন্তু পাইনি। আমরা nucleus belonging to the somatomotor column আমরা পেয়েছি midbrain in the form of trochlear nerve motor nucleus, oculomotor nerve motor nucleus. The next column, এই যে কলামটাকে দেখছি most lateral one, this is the general visceral efferent column. Another name of it is visceromotor column. Visceromotor column, visceromotor column, ঠিক আছে। visceromotor column, general visceral efferent or visceromotor। দেখো স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট কিন্তু ব্র্যাঙ্কিওমোটর হয়ে গেল, কিন্তু জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট ইজ ভিসেরোমোটর, মিন্স প্যারাসিম্প্যাথেটিক নিউরনস, প্রিগ্যাংলিয়নিক, প্যারাসিম্প্যাথেটিক অর সিম্প্যাথেটিক। এবার ব্রেন স্টেমে আমরা কখনোই সিম্প্যাথেটিক পাবো না, আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিক পাবো, কারণ প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ ক্রেনিওস্যাক্রাল, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ ক্রেনিওস্যাক্রাল আউটফ্লো, আর সিম্প্যাথেটিক থোরাকোলাম্বার কেবলমাত্র স্পাইনাল কর্ডে আছে। তাহলে ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াই we have also encountered in the spinal cord. তোমাকে যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে ভাইবাতে বা ধরো এমসিকিউ আমি দিয়ে দিলাম, do we find, বা আমরা এরকম দিয়ে দিলাম ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াই we find in which part of central nervous system, বলে আমরা ব্রেনটা অলটুগেদার বাদ দিয়ে দেবো, অন্য সব দিয়ে দেবো, দিয়ে স্পাইনাল কর্ড দেব। স্পাইনাল কর্ডে কিন্তু ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াই আছে। কোথায় আছে? T1 to L2 segments and S2-3-4 segments. T1 to L2 segments, 12 আর 2 14টা segments of spinal cord, S2-3-4 segments, তিনটে সেগমেন্ট, তার মানে টোটাল 17টা সেগমেন্ট আছে। স্পাইনাল কর্ডে মোট কটা সেগমেন্ট আছে? 31 segments আছে, 31 pairs of spinal nerves আছে। Therefore in the spinal cord we find 31 segments. Of those 31 segments we will find visceromotor nuclei only in 17 segments, T1 to L2, S2-3-4. Where do we find the visceromotor nuclei? We will not find them, we will neither find them in the ventral horn nor we will find them in the dorsal horn. তাহলে কোথায় থাকবে? In such segments we find an additional lateral horn. বুঝেছো? একটা lateral horn আছে। Lateral horn is meant for housing the preganglionic autonomic motor neurons, T1 to L2 sympathetic, S2-3-4 parasympathetic, ঠিক আছে। তাহলে parasympathetic preganglionic motor neurons are housed in the brainstem as well as in S2-3-4 segments of the spinal cord, যার জন্য আমরা প্যারাসিম্প্যাথেটিকটাকে বলি ক্রেনিওস্যাক্রাল আউটফ্লো আর সিম্প্যাথেটিকটাকে বলি থোরাকোলাম্বার আউটফ্লো, যেহেতু T1 to L2 আছে। তাহলে ভিসেরোমোটর যে কলাম, নিউক্লিয়াই বিলঙ্গিং টু দিস কলাম উই অলসো ফাইন্ড ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট অর ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াই, তোমাকে ব্রেন স্টেমে নিউক্লিয়াই কি মনে রাখতে হবে। হোয়াট আর দোজ নিউক্লিয়াই? রিপ্রেজেন্টিং দ্য জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট কলাম। মনে রাখতে হবে নামগুলো, আমি সবগুলোরই বলে দেবো। জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট অর ভিসেরোমোটর, ঠিক আছে, মনে রাখবে জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট অর ভিসেরোমোটর কি কি নিউক্লিয়াস
আছে। নাম্বার 1 ইজ ক্রেনিওকডালি। সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হয় অ্যানাটমিতে, তোমাকে সিকোয়েন্সে বলতে হবে। ক্রেনিওকডালি, the first nucleus is Edinger Westphal nucleus in the midbrain at the level of superior colliculus. That nucleus belongs to the oculomotor nerve, third nerve. তাহলে থার্ড নার্ভ নিউক্লিয়াস, the first nucleus is third nerve nucleus. এইগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। থার্ড নার্ভ নিউক্লিয়াস, থার্ড নার্ভের দুটো নিউক্লিয়াস আছে। সোমেটোমোটর নিউক্লিয়াসটা নয়, ওটা অনেক বড়। তার ডর্সোল্যাটারালি যে ছোট্ট নিউক্লিয়াসটা আছে এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল, that is the general visceral efferent nucleus of third nerve or oculomotor nerve. তাহলে the first nucleus in the midbrain is third nerve nucleus. The next nucleus belonging to this column having preganglionic parasympathetic motor neurons, তার নাম কি? তার নাম হচ্ছে superior salivary nucleus. Superior salivary nucleus. Where do we find it? We find it এই যে জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট কলাম থেকে বেরিয়ে আসা নিউক্লিয়াস, এটাকে আমরা কোথায় দেখতে পাবো? ইন দ্য কডাল পন্স, ইন দ্য কডাল অর লোয়ার পন্স। ঠিক আছে, পন্টাইন যে সাবস্টেন্স আছে, ঠিক আছে, পন্টাইন টেগমেন্টাম আমরা বলি, পন্টাইন টেগমেন্টামে আমরা দেখতে পাবো এই সুপিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াসটাকে। এবার তুমি যখনই সুপিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াস বলবে, তোমাকে বলতে হবে ইট বিলংস টু হুইচ ক্রেনিয়াল নার্ভ। ইট উইল প্রোভাইড, এর অ্যাক্সনস উইল প্রোভাইড ফাইবার্স টু হুইচ ক্রেনিয়াল নার্ভ? সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। বুঝেছো? তাহলে সুপিরিয়র স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, ইটস অ্যাক্সনস, এখানে যে নিউরনস আছে, will provide fibers to the seventh or facial nerve, seventh cranial nerve or facial nerve. এগুলো সব কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এমসিকিউর জন্য, অন্যান্য পরীক্ষার সবকিছুর জন্য ইম্পর্টেন্ট। সুপিরিয়র salivary nucleus. The third one is inferior salivary nucleus. Inferior salivary nucleus. Inferior salivary nucleus. ঠিক আছে, inferior salivary nucleus, where do we find it? Inferior salivary nucleus, এটাকে আমরা কোথায় পাবো? এটাকে আমরা পাবো একেবারে রস্ট্রাল মোস্ট মেডালা, মেডালার একেবারে উপরের দিকে, আপার মোস্ট পার্ট অফ মেডালা, we will find the inferior salivary nucleus. Inferior salivary nucleus, it will provide fibers, এই যে নিউরনাল সেল বডিজ আছে, নিউরনস আছে, their axons will provide fibers, nerve fibers to the ninth cranial nerve, to the ninth cranial nerve. ঠিক আছে, তাহলে ninth cranial nerve হলো, ninth cranial nerve, ninth cranial nerve। এইবার দেখো প্যারাসিম্প্যাথেটিক আমরা কভার করছি, মানে এই ফাইবারস গুলো কিন্তু সব প্যারাসিম্প্যাথেটিক। They will be providing secretomotor fibers to the different glands that we find in the head neck region. শুধু গ্ল্যান্ডস নয়, আরো কিছু, সেগুলো যখন আমরা ক্রেনিয়াল নার্ভ, এখন বলতে গেলে সময় লাগবে, আমি বলবো না, যখন ক্রেনিয়াল নার্ভ বলা হবে তখন আমরা বলবো। ঠিক আছে, তুমি এখনকার জন্য মনে রাখো, জেনারেলি these visceromotor fibers will be providing secretomotor fibers to the different glands that we encounter in the head and neck. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কি বলেছি? থার্ড নার্ভ বলেছি, সেভেন্থ নার্ভ বলেছি, নাইন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ অর গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের কথা বলেছি। তাহলে each of the glossopharyngeal nerve, right and left, will have parasympathetic fibers from the inferior salivary nucleus. ঠিক আছে, that grows and develops from the general visceral efferent column. এবার নেক্সট আর কিছু কি আছে রিপ্রেজেন্টিং দ্য জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট কলাম? এটাকে রিপ্রেজেন্ট করবার জন্য, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করবার জন্য আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ আছে, ক্রেনিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করবার জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে। সেই ইম্পর্টেন্ট ক্রেনিয়াল নার্ভটার নাম বলো? ভেগাস। ভেরি গুড। তার কারণ ওই যে পুরো অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট, রাইট 2/3, লেফট 1/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন, ওই পর্যন্ত পুরো জিআই ট্র্যাক্ট প্লাস রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট,
তাহলে সেই যে নিউক্লিয়াসটা তার নাম কি? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস বিলঙ্গিং টু দ্য ভেগাস, দ্যাট ইজ বিং কল্ড as dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus. ঠিক আছে, dorsal nucleus of vagus. তাহলে ভেগাস বলে দিয়েছি, তার মানে obviously this nucleus belongs to the vagus nerve, 10th cranial nerve. তাহলে দেখো, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় which of the 12 pairs of cranial nerves will be carry sympathetic fibers, কোনো অসুবিধা নেই, 3rd, 7th, 9th and 10th. ঠিক আছে, which will have plenty of distribution to different organs in the head and neck, in the thorax, in the abdomen. ভেগাস, আনসার হচ্ছে ভেগাস। তার কারণ ভেগাসেরই তো ফাইবারস আমরা ডাউন আপ টু দ্য অ্যাবডোমেন দেখতে পাচ্ছি, অন্য কোনো ক্রেনিয়াল নার্ভ তো আর অ্যাবডোমেনে পৌঁছয় না। ঠিক আছে, তাহলে জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট কলামটা হলো, খানিকটা হলো। এগুলো সম্বন্ধে আমরা আবার যখন ক্রেনিয়াল নার্ভ বলবো আবার বলবো, কিন্তু এই ফাউন্ডেশনটা তোমাকে জানতে হবে। আচ্ছা, এইবার আমরা চলে আসি, দেখো এখানে আমরা যে কটা নিউক্লিয়াস বলেছি, এখানে কলামগুলো কোথায় আছে? ভেরি মাচ ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ভেরি মাচ ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। কিন্তু আমরা যখন অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে ব্রেন এক্সপ্লোর করব, তখন কিন্তু উই উইল নট ফাইন্ড অল দ্য নিউক্লিয়াই in relation to the floor of the fourth ventricle. ঠিক আছে, অথবা immediately in relation to the cerebral aqueduct. থার্ড নার্ভ, ফোর্থ নার্ভ নিউক্লিয়াসকে আমরা ventral to the aqueduct দেখেছি, কিন্তু ফ্লোর অফ দ্য অ্যাকুইডাক্টে তো দেখিনি, একটু সরে গেছে। কাজে অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে কিন্তু একটু সরে যেতে পারে, কিন্তু ভেন্ট্রাল ডরসালটা কিন্তু সবসময় মেনটেন করবে। ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে এই যে চারটে নিউক্লিয়াস বললাম, এই চারটে নিউক্লিয়াসের ভেতরে আমরা কোনটাকে, which will maintain its relation, its embryonic relation with the floor of the fourth ventricle. তার কারণ কলামগুলো গ্রো করছে in relation to the floor, either medially or laterally. Laterally the sensory columns, medially the motor columns. We will find only the dorsal nucleus of vagus in relation to the floor of the fourth ventricle. যখন তুমি ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, থিওরিতে আসে, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় তোমাকে বলবে, দেখাতে বলবে, তাহলে ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল এর রিলেশনে কিন্তু তুমি ডরসাল নিউক্লিয়াস অফ ভেগাসকে দেখতে পাবে। ঠিক আছে, ওর জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করা আছে ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে ভেগাল ট্রায়াঙ্গেল। সেই ভেগাল ট্রায়াঙ্গেলে ট্রাইগোনাম ভেগাই তার নাম, তার ঠিক নিচেই তোমার এই ডরসাল নিউক্লিয়াস অফ ভেগাস থাকে। তাহলে এইটার আমরা সবকটা বলে দিলাম। এবার তাহলে এটা কি দোষ করেছে? সোম্যাটোমোটর বা সোম্যাটিক এফারেন্ট। ঠিক আছে, সোম্যাটিক এফারেন্ট কলাম, এই যে সোম্যাটিক এফারেন্ট কলামটা আমরা দেখছি, সোম্যাটিক এফারেন্ট কলাম, সোম্যাটিক এফারেন্ট অর সোম্যাটোমোটর কলাম, সোম্যাটোমোটর কলাম, এখানে ক্লাস্টারস অফ নিউক্লিয়াই আছে, তাই না? নিউক্লিয়াই আছে, ব্রেকডাউন করবে কলাম, নিউক্লিয়াই তৈরি হবে। তাহলে এই সোম্যাটোমোটর ফাইবারস will be going via which cranial nerves? কোন cranial nerves দিয়ে এই সোম্যাটিক এফারেন্ট কলাম, যেখান থেকে সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াই গুলো জেনারেট করছে, তারা কোন কোন নার্ভের সঙ্গে যাবে? এবার দেখো, the first nerve is again the third nerve, oculomotor nerve, oculomotor nerve. The next nerve is fourth nerve, is the fourth nerve, the trochlear nerve. The third one is the sixth nerve or the abducent nerve. Now all these three, they are somatomotor fibers or the somatic efferent fibers will be innervating the all important extraocular muscles. বুঝেছো? এই যে কয়েকটা extraocular muscles আছে, 7টা muscles আছে around the eyeball. Eyeball হচ্ছে prime sense, we are visually guided animals, human being. সেই আইবলের মুভমেন্ট দেখো কত প্রয়োজনীয়, যে 3টে ক্রেনিয়াল নার্ভকে কিন্তু আমরা রেখে দিয়েছি to innervate 7 extraocular muscles. বুঝেছো? তাহলে কতটা ইম্পর্টেন্ট এই স্পেশাল সেন্স অর্গান আইবল, তুমি বুঝতেই পারছো। তাহলে আইবল তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে অ্যানাটমিতে, তুমি পড়বে কবে? বুঝেছো? ভাইবা টেবিলে ব্রেন থাকবে স্পেসিমেন, ফোর্থ ভেন্ট্রিকলের ফ্লোরে শো মি দ্য ফেসিয়াল কলিকুলাস, অ্যাবডুসেন্ট নিউক্লিয়াস বলবো না, ওখানে যে প্রমিনেন্সটা আছে
in relation to the floor of the fourth ventricle, ঠিক আছে, on either side of the midline, বেশ একটা সুন্দর এমিনেন্স আমরা দেখতে পাই বা প্রমিনেন্স দেখতে পাই, ওটার নাম হচ্ছে ফেসিয়াল কলিকুলাস। ঠিক আছে, এমিনেন্স ইজ কজড by the coursing fibers, peculiarly looped fibers of seventh cranial nerve around the abducent nucleus. তোমাকে এই কথাটাই বলতে হবে। ঠিক আছে, peculiarly or specially looped fibers of seventh cranial nerve around the abducent motor nucleus, সেটাই ওই ফেসিয়াল কলিকুলাস বলে জিনিস দুটো তৈরি করবে। তাহলে দেখো আমরা এই থার্ড ফোর্থ সিক্স এরা কিন্তু সরে গেছে ক্যাভিটি অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল থেকে, সরি থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ অ্যাকুইডাক্ট থেকে সরে গেছে, ভেন্ট্রালি আছে কিন্তু সরে গেছে, কিন্তু সিক্সথ নার্ভ নিউক্লিয়াসটাকে আমরা কিন্তু ইন রিলেশন টু দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল দেখতে পেলাম। অবাক হওয়ার কিছু নেই, তার কারণ টু বিগিন উইথ ওদের ডেভেলপমেন্ট ইন রিলেশন টু দ্য ক্যাভিটি থাকে। ঠিক আছে, আচ্ছা যাই হোক, তাহলে থার্ড ফোর্থ সিক্সথ হলো। এইবার আর একটা ক্রেনিয়াল নার্ভে আমরা সোম্যাটোমোটর ফাইবার্স দেখতে পাবো, সেই নার্ভটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কি নার্ভ সেটার নাম? সেটার নাম হচ্ছে 12th cranial nerve, 12th cranial nerve, hypoglossal nerve, hypoglossal nerve। ঠিক আছে, হাইপোগ্লসাল নার্ভের যে নিউক্লিয়াসটা আছে সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস, তাকেও আমরা দেখতে পাবো ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল ইন দ্য হাইপোগ্লসাল ট্রায়াঙ্গেল। কাজেই দেখো এই যেগুলোকে আমরা একেবারে ইন্টিমেট রিলেশন উইথ দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। বাকিগুলো সব ইম্পর্টেন্ট থিওরির জন্য, কিন্তু থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেগুলো ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ফ্লোরের সঙ্গে দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক, দূরে সরে যাওয়াটা অস্বাভাবিক। ঠিক আছে, ডিউরিং দ্য ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস some of the motor nuclei, be it visceromotor or somatomotor, they are being displaced. ঠিক আছে, displaced হয়ে যায় by the growing fiber systems। কিন্তু কিছু আছে যারা মেনটেন করে রিলেশন, তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাবডুসেন্ট নিউক্লিয়াস, লোয়ার পন্সে আছে। হাইপোগ্লসাল নিউক্লিয়াস কোথায় আছে? আপার মেডালায় আছে। ঠিক আছে, আপার মেডালায় অনেকটা জায়গা জুড়ে আমরা হাইপোগ্লসাল নিউক্লিয়াসটাকে দেখতে পাবো। হাইপোগ্লসাল নিউক্লিয়াস কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট? হাইপোগ্লসাল নার্ভ 12th cranial nerve এক জোড়া আছে ডান দিকে বাঁ দিকে, কিসের জন্য ইম্পর্টেন্ট? ভালো বলেছে সায়ন, শুধু ওইটুকু বললে হবে না, তুমি যেটা বললে তুমি অ্যানাটমিটা বলবে, কিন্তু তুমি এখন যে জায়গায় আছো মানে তুমি আর কয়েকদিন পরে পরীক্ষা দেবে, তোমার কাছে কিন্তু অ্যানাটমি ফিজিওলজি আর কোনো ভাগ করলে হবে না, টাং বলেই সঙ্গে সঙ্গে আরো যোগ করতে হবে। টাং হচ্ছে স্পিচের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা তো হিউম্যান বিংস, ঠিক আছে, আর ডিস্টিংগুইশড ফ্রম আদার ম্যামালস বাই আওয়ার স্পেশালি ডেভেলপড ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম থ্রু হুইচ উই ক্যান কমিউনিকেট। এবার এই কথাই বলতে পারতাম না যদি জিভটা ঠিকমতো কাজ না করত। ঠিক আছে, তাহলে এই জিভটাকে কাজ করানোর জন্য কে কাজ করায়? জিভটা হচ্ছে একটা মাসকুলার অর্গান, জিভের ভেতরে মাসেল ভর্তি, এক্সট্রিনজিক ইন্ট্রিনজিক, সেগুলোই পড়াতে হবে আমাদের, কিন্তু তোমরা তো ভিলেজে যাবে, কি করব? তাহলে জিভের ভেতরে মাসেল ভর্তি, পেয়ার্ড মাসেলস আছে, ইন্ট্রিনজিক এক্সট্রিনজিক, অল দ্য মাসেলস বারিং ওয়ান এক্সেপ্ট ওয়ান পেয়ার, সব সাপ্লাইড হয় ফ্রম দ্য হাইপোগ্লসাল। বুঝেছো? এবার হাইপোগ্লসাল নার্ভ কতটা ইম্পর্টেন্ট এখনো তুমি বুঝতে পারোনি, কয়েকদিন পরেই যখন অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল হবে, কালকে থেকেই শুরু হওয়ার কথা অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, কিন্তু টিচার ইজ ওয়েটিং। ঠিক আছে, কিন্তু বডি চৌবাচ্চায়। কালকে বডি তুলতে পারলাম না, কালকে আমাদের লোক ছিল না। ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা যদি আসতে আমি কিন্তু একটা লোককে দিয়েই বডি তুলিয়ে দিতাম, কিন্তু তোমরা আসনি, আমার ভালোই হয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাজ ম্যানেজার তোমরা আসনি, আমার একটাই ডোম ছিল, আমি তুলিনি। আজকে আমাকে সুরেশ সকালবেলা এলো, আজকে সকালবেলা এসছে, বললো স্যার বডি তুলতে হবে। আমি বললাম না, ছেলেরা আজকে ভিলেজে যাবে, বাস হয়ে গেল, আজকেও বডি উঠবে না। তাহলে 12th cranial nerve যে সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস আছে, that will be innervating the lingual musculature। ঠিক আছে, lingual musculature। নেক্সট হচ্ছে স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট ব্র্যাঙ্কিওমোটর। এবার দেখো এই যে ব্র্যাঙ্কিওমোটর সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস তুমি থ্রু আউট দ্য লেংথ অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড দেখতে পেয়েছো।
স্পাইনাল কর্ডের ভেন্ট্রাল হর্ন, সেখানে যে নিউরনস গুলো আছে, মোটর নিউরন, দে আর ইনারভেটিং দ্য সোম্যাটিক মাসকুলেচার, লিম্বস মাসকুলেচার, ট্রাঙ্কাল মাসকুলেচার। ঠিক আছে, তাহলে সোম্যাটোমোটর কলাম স্পাইনাল কর্ডে ভেরি মাচ রিপ্রেজেন্টেড আছে। কলাম হিসেবে নেই, ল্যামিনার অর্গানাইজেশন হয়ে গেছে, কিন্তু আছে স্পাইনাল কর্ড। কিন্তু ব্রেন স্টেমে আমরা কিন্তু কলাম, নাইদার কলাম নর ল্যামিনা, আমরা কি পাচ্ছি? নিউক্লিয়ার ক্লাস্টার হিসেবে। মিড ব্রেনে দুটো ক্লাস্টার পেয়েছি, থার্ড নার্ভ, ফোর্থ নার্ভ, লোয়ার পন্সে পেয়েছি অ্যাবডুসেন্ট, আপার মেডালায় পেয়েছি হাইপোগ্লসা। ঠিক আছে, সোম্যাটোমোটর ফাইবার্স। আচ্ছা, এবার নেক্সট তুমি চলে এসো স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট অর ব্র্যাঙ্কিওমোটর। ব্র্যাঙ্কিওমোটর কলাম অর স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট কলামকে রিপ্রেজেন্ট করছে ইন অ্যাডাল্ট অ্যানাটমি হুইচ ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই জানতে হবে। The first nucleus of the branchiomotor column is the fifth nerve motor nucleus. Fifth nerve motor nucleus. তাহলে এই ব্র্যাঙ্কিওমোটর কলাম, এই যে কলামটা আমি দেখাচ্ছি, এই যে মাঝখানের কলামটা, এই ব্র্যাঙ্কিওমোটর কলামের ফার্স্ট হচ্ছে ফিফথ নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস। ফিফথ নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস খুব ছোট্ট নিউক্লিয়াস as compared to the sensory nuclei of the trigeminal nerve. Fifth nerve মানে trigeminal nerve. Trigeminal এর কিন্তু sensory nucleus ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, both anatomically as well as clinically the sensory nuclei, কারণ ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ভীষণ ইনারভেশন আছে, প্রচুর সেন্সরি নার্ভস আছে, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার ইত্যাদি। মোটর ফাইবারস কম আছে, বাট স্টিল ওই যে ছোট্ট মোটর নিউক্লিয়াস আছে, the axons of which will be carried along the motor route of trigeminal, important because they will supply the muscles of mastication. Without the motor route of trigeminal or without the motor fibers of trigeminal, you cannot move the lower jaw. The only mobile bone in the skull is mandible. To move the mandible, we need muscles of mastication, কারণ mandibular movement helps us in masticating. ঠিক আছে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাকশন। তার কারণ ম্যাস্টিকেট না করলে চলবে না তো। ঠিক আছে, এবার এই ম্যাস্টিকেশনটা কাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট বলো তো দেখি? তাদের হেভি লোয়ার জ থাকে। হ্যাঁ, আরে কাউ শুধু একটা কথা বলছো কেন? কাউ একটা অ্যানিমাল। আরে বাবা, হ্যাঁ এই কথাটাই জানতে চাইছি। আরে ভাই, ভালো যারা পড়াশুনো করবে সে ভালো উত্তর দেবে, কাউ। আরে বাফেলো নেই, গোট নেই, হাতি নেই, গন্ডার নেই, সব অ্যানিমাল তো হার্বিভোরস। কার্নিভোরস আর কটা আছে? ওমনিভোরস তো আরো কম। তাহলে এই হার্বিভোরস যারা আছে তাদের তো অনবরত চিবোতে হয়, তাদের ভেতরে কিছু আছে রুমিন্যান্টস। তাহলে এই লোয়ার জ মুভমেন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বুঝেছো? তাহলে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন আর ইনারভেটেড বাই দ্য মোটর ফাইবার্স অফ ট্রাইজেমিনাল। তার জন্য যে নিউক্লিয়াস সেটা মোটর নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, আচ্ছা, ফিফথ নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস হলো। এবার ফিফথ নার্ভের পরে দ্য নেক্সট ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্ষুনি নাম বললেই বুঝতে পারবে। এর নাম হচ্ছে মোটর নিউক্লিয়াস অফ ফেসিয়াল, সাপ্লাইং অল দ্য মাসেলস অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। অল দ্য মাসেলস অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। ঠিক আছে, ফেস ইজ আওয়ার আইডেন্টিটি, তাই না? সমস্ত আধার কার্ড, প্যান কার্ড, সমস্ত কার্ডে ফেস থাকে। ঠিক আছে, ফেসিয়াল মাসেলস অফ এক্সপ্রেশন ছাড়া অমিতাভ বচ্চন আসতো না, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, উত্তম কুমার, কেউ আসতো না। অভিনয় করতে গেলেই তো মাসেলস অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনকে কাজে লাগাতে হয়। তাহলে মাসেলস অফ ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন এবং আদার মাসেলস, আরো মাসেলস আছে, আর সাপ্লাইড বাই দ্য ফেসিয়াল নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস, বাট দ্যাট নিউক্লিয়াস ইজ ব্র্যাঙ্কিওমোটর। ব্র্যাঙ্কিওমোটর, সোম্যাটোমোটর কিন্তু নয়। ঠিক আছে, ফিফথ নার্ভ নিউক্লিয়াস ব্র্যাঙ্কিওমোটর। তাহলে সেভেন্থ নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেভেন্থ নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস মনে রাখবে, তোমার দুটো ক্রেনিয়াল নার্ভ তোমার আন্ডারগ্রাজুয়েট পরীক্ষার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। একটা 5 আর একটা 7, সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই দুটো বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই দুটোর মধ্যে 5-এ সেন্সরি ফাইবার্স বেশি আছে। ঠিক আছে, সেন্সরি ফাইবার্স গুলোই মূলত ইম্পর্টেন্ট। তার মানে
বলে দিয়েছি। সেভেন্থ নার্ভেও সেন্সারি ফাইবার্স আছে, কিন্তু মোটর নার্ভ মোর ইম্পর্টেন্ট, বুঝেছো? কারণ মাসেলস অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনকে সাপ্লাই করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার সেভেন নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস হলো। এটাকে কোথায় দেখবো, এটাকে কোথায় দেখবো? both of these are sited, both of these motor nuclei are sited in the pontine tegmentum. Motor nucleus of fifth nerve mid pons e আছে, mid pons, middle of the pons e আছে। seventh nerve motor nucleus a little below the mid pons, ঠিক আছে? তাহলে pontine যে tegmentum আছে সেখানে আছে। they don't bear any relation with the cavity of the fourth ventricle, displaced হয়ে যায়, বুঝেছো? কেন ডিসপ্লেসড হয়ে যায় তারও কারণ বইয়ে বলা আছে, আমি যাচ্ছি না সেসব কারণে, বুঝেছো? সেটা ওই ঋত্বিক আছে, ঋত্বিক পড়বে, তারপর ওকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, সেভেন নার্ভ মোটর নিউক্লিয়াস। এবার নেক্সট ব্র্যাঙ্কিওমোটর কলাম। এবার আমরা মেডালায় একটা বড় নিউক্লিয়াসকে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? মেডালারি সাবস্ট্যান্স। সেই নিউক্লিয়াসটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস, মানে এমনই নিউক্লিয়াস যে সেই নিউক্লিয়াস নিয়ে অ্যাম্বিগুইটি আছে। হ্যাঁ, কেন অ্যাম্বিগুয়াস? একটা নিউক্লিয়াসের ভেতরেই তিনটে ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউরনস বসে আছে, ঠিক আছে? সেই জন্য নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস। কোথায় দেখবো? মেডালায় দেখবো, ঠিক আছে? মেডালারি সাবস্ট্যান্সে দেখতে পাই নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস। তাহলে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস, নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস, নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস কোন কোন নার্ভকে সার্ভ করে? সার্ভ করে হচ্ছে 9, 10, 11, 9, 10, 11, 9, 10, 11 কে সার্ভ করে। গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, ভেগাস নার্ভ, ঠিক আছে? তার পাশাপাশি ক্রেনিয়াল অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? 11 নম্বর নার্ভের যে ক্রেনিয়াল রুটটা আছে সেখানে ফাইবার্স দেয়, ঠিক আছে? তাহলে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে গেল। তাহলে এই কটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টিং দ্য স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট অর ব্র্যাঙ্কিওমোটর। তাহলে আমরা মোটর কলামস গুলো সম্বন্ধে বলে দিলাম, নিউক্লিয়াই সম্বন্ধে বলে দিয়েছি। এবার লেট আস প্রসিড অন টু দ্য সেন্সরি কলামস, ঠিক আছে? আমি সেন্সরি কলামস তাড়াতাড়ি বলে দেবো, সময় আছে, হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি এখানে একটা অ্যারোহেড মারছি ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকলে, মানে বডির কোনো অংশ, হেড অ্যান্ড নেক অবভিয়াসলি, সেখান থেকে ফাইবার্স নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে টু রিপ্রেজেন্ট দ্য সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট কলাম আমরা কি নিউক্লিয়াস পাবো? আমরা পাবো ফিফথ নার্ভের সেন্সরি নিউক্লিয়াই, ঠিক আছে? ফিফথ নার্ভের সেন্সরি নিউক্লিয়াই আমরা পাবো। ফিফথ নার্ভের সেন্সরি নিউক্লিয়াই কি আছে? পন্সে বসে আছে। তাহলে রিপ্রেজেন্টিং দ্য সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট, সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট, ঠিক আছে? অর সোম্যাটোসেন্সরি, অর সোম্যাটোসেন্সরি, সোম্যাটোসেন্সরি নিউক্লিয়াই কি আছে? ফিফথ নার্ভ, ফিফথ নার্ভ, ফিফথ নার্ভের নিউক্লিয়াস প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস, প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস অফ ফিফথ নার্ভ। এটা একটা নিউক্লিয়াস, একটা বডি, ক্লাস্টারস অফ নিউরনস। এটাকে আমরা মিড পন্সে দেখতে পাবো, বেশ বড় সড়ো, ঠিক আছে? যেরকম এখানে রিলেশন আছে, এখানে মোটরের ল্যাটারালি আছে, তাই না? কাজে আমরা পন্সে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াসটাকে দেখবো ল্যাটারাল টু দ্য স্মল মোটর নিউক্লিয়াস। ওই যে মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশনকে সাপ্লাই করছিল মোটর ফাইবার্স, তাহলে সেই যে মোটর নিউক্লিয়াস স্মল, তার ল্যাটারালি আমরা একটা লার্জ মিড পন্সে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস দেখতে পাবো। এছাড়া আর একটা বেশ একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়াস আছে, সেটাও ফিফথ নার্ভ নিউক্লিয়াস। দ্যাট উইল অলসো ক্যারি ফাইবার, সেন্সরি ফাইবার। তাহলে বুঝতেই পারছো প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস will be receiving fibers serving some sensory modality from the skin. স্কিনের থেকে, স্কিনে তো অনেক রকম আছে, টাচ আছে, ক্রুড, ফাইন, পেন আছে, টেম্পারেচার আছে, প্রেসার সেন্স আছে, ভাইব্রেশন সেন্স আছে। তাহলে স্কিন থেকে তো অনেক সেন্সেস আছে। তাহলে সেই যে সেন্সেস আছে, আমি এখন বলবো না,
সেই সেন্সেসের ভেতরে কিছু সেন্সকে সার্ভ করে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস। আর একটা নিউক্লিয়াস আছে, সেটা এই প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াসের থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। সেটাকে আমরা দেখতে পাই ঠিক প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস মিড পন্সে আছে, তার ওখান থেকে শুরু হবে, শুরু হয়ে অ্যালং দ্য এন্টায়ার লেংথ অফ মেডালা চলবে, চলে আবার কি হবে, স্পাইনাল কর্ডে ঢুকে পড়বে। হ্যাঁ, মানে কত বড় একটা ইলংগেটেড কলাম অফ নিউরনস আমরা দেখতে পাবো, কানেকশন আছে, পন্স থেকে শুরু, স্পাইনাল কর্ডের শেষ। নাম সেই জন্য কি, স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, তাহলে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াস ছাড়া স্পাইনাল নিউক্লিয়াস আছে, স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ফিফথ নার্ভ আছে, ফিফথ নার্ভ আছে। ঠিক আছে, এই নিউক্লিয়াসটা কিভাবে আছে, এই নিউক্লিয়াসটা আমি গোটা নিউক্লিয়াসটাকে দেখাচ্ছি। ধরো এইরকম একটা কলাম আছে, এরকম একটা কলাম আছে, মিড পন্স থেকে শুরু, এর উপরে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লিয়াসটা আছে, এরকম একটা লঙ্গিচুডিনাল কলাম অফ নিউক্লিয়াস আছে। মিড পন্স থেকে শুরু হলো, পন্সকে ট্রাভেল করলো, মেডালায় ঢুকলো, পুরো মেডালাকে ট্রাভেল করলো, কোথায় শেষ হবে, C2 সেগমেন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড, স্পাইনাল কর্ডের সেকেন্ড সেগমেন্ট, সেকেন্ড সার্ভাইকাল সেগমেন্টে গিয়ে শেষ হবে। ঠিক আছে, এবার এই যে নিউক্লিয়াস, এই নিউক্লিয়াসটারও আর একটা নাম আছে। আমি কি বললাম, ট্রাইজেমিনাল স্পাইনাল নিউক্লিয়াস আমি বলতে পারি, অথবা স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ফিফথ নার্ভ বলতে পারি। এছাড়া এটার আর একটা নামও আছে। ঠিক আছে, ওই সলিটারি নিউক্লিয়াসের মতো। তার মানে কি, এর গা ধরে এই যে নিউক্লিয়াসটা আছে, এর সঙ্গে লেফটে বসে আছে ফাইবারস রিলেইং ইনটু দিস নিউক্লিয়াস। তার নাম কি, তার নাম হচ্ছে স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ঠিক আছে, স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, সেটা এর গায়ে এইরকম ভাবে ভেন্ট্রোল্যাটারালি বসে থাকে, ভেন্ট্রোল্যাটারালি বসে থাকে, ভেন্ট্রোল্যাটারালি বসে থাকে। এখানে কে আসছে, ফাইবারস আসছে, ফাইবারস আসছে, সেন্সরি ফাইবারস সব ঢুকছে, সব ঢুকছে, ঢুকে ফাইবারস গুলো এই রিলে, এই রিলে, এই রিলে, এই সব রিলে হচ্ছে। এই সেন্সরি নিউক্লিয়াসে সেকেন্ড অর্ডার সেন্সরি নিউরনস আছে, ওখানে রিলে করছে। তাহলে এই যে ট্র্যাক্টটা, স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ অ্যাপ্লাইড টু দ্য স্পাইনাল নিউক্লিয়াস, এইটা ট্রিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স আছে নিউরোসার্জেন্সের জন্য। বুঝেছো, আজকাল তো ভীষণ অ্যাডভান্স হয়ে গেছে সার্জারি। ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া বলে একটা কন্ডিশন আছে, ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, এক্সক্রুশিয়েটিং পেন হয় along the distribution of either ophthalmic nerve, ophthalmic নার্ভের যে ব্রাঞ্চেস আছে সেই জায়গাটা অসম্ভব যন্ত্রণা, প্যারক্সিসমাল সিভিয়ার পেন হয়, মাঝে মাঝে অসম্ভব যন্ত্রণা হবে যেখানে অপথ্যালমিক নার্ভের ব্রাঞ্চেস গুলো এসছে। ম্যাক্সিলারি নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে হতে পারে, ম্যান্ডিবুলার নার্ভের ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে হতে পারে। ঠিক আছে, তাকে আমরা বলি ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। এইটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন একজন ফরাসি ফিজিশিয়ান, সেই জন্য এর ফ্যান্সিফুল নাম আছে। ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে গিয়ে তুমি যখন মেডিসিনে যাবে শুনতে পাবে, সেই নামটা হচ্ছে টিক ডলোরু। খুব কঠিন বানান, ফরাসি শব্দ, টিক ডলোরু। বুঝেছো, টিক ডলোরু মানে কি, ডলর কথাটার মানে হচ্ছে পেন। বুঝেছো, ল্যাটিন, তার থেকে ওই ডলোরু কথাটা এসছে। ওর বানান খুব কঠিন, আমি ওই জন্য বানানটা লিখছি না, জানি আমি বানান, DOLORI RIUX অথবা REUX, ঠিক আছে, হতে পারে REUX ও হতে পারে, টিক ডলোরু উচ্চারণ। এবার ওটার মানে হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। ঠিক আছে, তাহলে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া কি করে সার্জেনরা, সার্জেন স্টিরিওট্যাক্সিক সার্জারি করবে। সে কি করে, ধরো এইখানে আমরা উপরের দিকে অপথ্যালমিক ডিভিশনের ফাইবার গুলোকে পাই, মাঝখানে ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, কর্ডালি ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন। এটা এই যে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস, স্পাইনাল ট্র্যাক্ট একেবারে মেডালার যে সারফেস তার কাছে থাকে, কাজে সার্জেন ঢুকবে, ঢুকে ক্রায়ো সার্জারি করে দেবে, করে ওই নিউরন গুলোকে অ্যাবলেট করে দেবে।
নষ্ট করে দেবে, ড্যামেজ করে দেবে, তাহলেই ব্যথা কমে যাবে। বুঝেছো? তাহলে সেই জন্য স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ আর স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া আগে ওষুধ ছিল, তবে অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ কাজ করতো না, তখন ওয়ান হ্যাজ টু টেক রিকোর্স টু সার্জারি, আর সার্জারি যেহেতু এখন করা যায় কাজে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে হয়ে গেল সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট। এবার লাস্ট আমি টাইম নিচ্ছি, তার কারণ এরপরে তো ভিলেজ, কাজে ক্লাস নেই। হ্যাঁ, কোথায় সিনিয়র পরীক্ষায় যাবে? হ্যাঁ, সিএ তে যাবে। কখন পরীক্ষা? তো যাও তুমি, সিএ পরীক্ষা সবাই দিচ্ছে না তো। হ্যাঁ, তুমি চলে যাও, তোমার তো পরীক্ষাটা ইম্পর্টেন্ট। যাও যাও, আমি লাস্ট এখন বলে দেবো বাস। না সায়ন যে যাবে, শোনো, যার সিএ পরীক্ষা আছে তারা চলে যেতে পারো, আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি কেন আটকাবো ভাই? মেডেলের পরীক্ষা বলে কথা, যাও। আমি তারপরে একটুখানি আছে ওটা বলে ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সাইলেন্স সাইলেন্স। সায়ন তুমি ইউ গো, যাদের তোমাকে কোম্পানি করা করবে। আচ্ছা, নেক্সট যে কলামটা আছে মোস্ট ল্যাটারালি আর একটা সেন্সারি কলাম আছে। মোটর কলাম আমরা 3টে পেয়েছিলাম, কিন্তু সেন্সারি কলাম 4টে পাবো। নেক্সট যে কলামটা আছে সেন্সারি কলাম একেবারে ল্যাটারালি, এইখানে একটা সেন্সারি কলাম আছে। এই সেন্সারি কলামটার নাম হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে স্পেশাল সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট। স্পেশাল সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট, স্পেশাল সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট, স্পেশাল সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে সোম্যাটিক এফারেন্ট ছিল, স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট ছিল, কিন্তু এখানে কি হলো? সোম্যাটিক এফারেন্ট হলো, আবার একটা স্পেশাল সোম্যাটিক এফারেন্ট। স্পেশাল সোম্যাটিক এফারেন্ট column represents in adult anatomy the nuclei belonging to the eighth nerve, eighth cranial nerve, responsible for hearing and the sense of balance. Special sense, তাহলে হিয়ারিং এন্ড সেন্স অফ ব্যালেন্সের জন্য নিউক্লিয়াস আছে, কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই। কোথায় আছে? ইন রিলেশন টু পন্স এন্ড মেডালা। ঠিক আছে, তাহলে পন্স এবং মেডালায় আমরা ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই দেখতে পাবো, আমরা কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই দেখতে পাবো। তাহলে এই ক্রেনিয়াল নার্ভ। তাহলে এবার তুমি দেখবে যে আমরা মোরাললেস সব ক্রেনিয়াল নার্ভ কিন্তু কভার করে দিয়েছি। ঠিক আছে, 3 থেকে আরম্ভ করে তোমাকে শুধু যোগ করে নিতে হবে। তাহলে the special somatic afferent is serving the 8th, this is serving the 8th cranial nerve, 8 নম্বর cranial nerve। নাম কি? ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ। নিউক্লিয়াসের নাম কি? কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আমরা যখন ব্রেন পড়াবো তখন আমরা বলবো, আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য যতটুকু দরকার আমরা বলে দেবো। ঠিক আছে, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই ইজ ফর ব্যালেন্স, cochlear nuclei is for hearing. Bas, that's all about the cranial nerve.